Hello. Welcome back to another conversation here at Babai Talks. రికార్డ్ ఓకే ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయింది. చేశాను రా రికార్డ్ బటన్ నొత్తాకే ఇంట్రొడక్షన్ ఇస్తా. సో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అనదర్ కాన్వర్సేషన్ హియర్ అట్ Babai Talks. In this conversation, let's discuss about or let's go through the euphoria కాదు, craziness of Elon. Let's go through the craziness of Elon Babai, the B robot. అది ఐ రోబోట్ స్పూఫ్ అది బేసిక్ గా. B robot, అవునా? ఐ రోబోట్ అని విల్ స్మిత్ సినిమా ఉంటుంది ఒకటి. ఇన్నాను కంట్రోల్ ఐ కామ రోబోట్ టైటిల్. ఓకే, అందుకే మనోడు వి కామ రోబోట్ రోబోట్ అని పెట్టాడా? బి రోబోట్. ఓకే కాదురా, డిస్ప్లే పిక్చర్ చేంజ్ చేశానని చెప్పి ట్వీట్ పెట్టాడు. చేంజ్ మై డిస్ప్లే పిక్చర్ అంట, బి రోబోట్ దాని మీద. బాబాయ్, ఆ ఈవెంట్ పేరేం పేరు బాబాయ్? ఐ మీన్ వి రోబోట్ ఈవెంట్ లేకపోతే టెస్లా ఈవెంట్? బేసిక్గా దే జస్ట్ కాల్డ్ ఇన్విటేషన్స్ లో ప్రకారం అయితే జస్ట్ టెస్లా ఈవెంట్ ఆన్ బ్లా 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 అని డేట్ ఇచ్చారు. ఓకే, అండ్ దెన్ ద ఈవెంట్ నేమ్ దే మెన్షన్డ్ వి రోబోట్. బట్ యూజువల్లీ మీడియా ఇస్ కన్సిడరింగ్ దట్ యాజ్ అ రోబో టాక్సీ ఈవెంట్. ఎందుకంటే ఎప్పుడు ఎర్నింగ్స్ కాల్ లో చెప్పాడు బాబాయ్, ఎప్పుడు నా చిన్నప్పుడు 3 years బ్యాక్ ఎర్నింగ్స్ కాల్ లో చెప్పాడు, మేము August 27th రోబో టాక్సీ ఈవెంట్ చేస్తామని. ఆ August 27th కాస్త 3 years తర్వాత మరి ఇప్పుడు August 27th 2022 3 years బ్యాక్ ఎగ్జాక్ట్లీ. ఓకే. సో జనాలకి ఆగస్ట్ ఇప్పుడు వచ్చింది బేసిక్ గా, అది పాయింట్. సో జనాలు ఎవరైనా ఫాలో అవ్వకపోయిందంటే మన ఇలాన్ బాబాయ్ ఇలాంటి ఈవెంట్స్ అప్పుడప్పుడు చేస్తాడు. కానీ రోబో ఈవెంట్, మన రోబో టాక్సీ ఈవెంట్ మన సాయి చెప్తున్నట్టు 3 years బ్యాక్ ప్రామిస్ చేశాడు. మన బాబాయ్ అలాగే ప్రామిస్ చేస్తాడు. హిల్ బి వెరీ ఆప్టిమిస్టిక్. ఈజ్ ఆల్వేస్ ఆప్టిమిస్టిక్. సో ఆ ఈవెంట్ జరిగింది. ఆ ఈవెంట్లో there were three things that were showcased. One was announced. One was robo taxi, obviously. Inkoti robo van, and inkoti Optimus, the robo. The actual humanoid robo. Yeah, humanoid robo. Correct. So again, taxi ante robo taxi ante autonomous robo taxi and mention here. Autonomous. Yes. We shouldn't forget autonomous. కానీ గుర్తుందా బాబాయ్, లైక్ టెస్లా వచ్చిన కొత్తలో మన ఎలాన్ మస్క్ ఏమన్నాడంటే దేర్ విల్ బి అ డే. అప్పట్లో ఆయన మళ్ళీ 4 years అన్నాడు, కానీ 4 years నెవర్ ఎండెడ్. బట్ ఆ టైం లైన్స్ కాకుండా దేర్ విల్ బి అ డే వేర్ ఒక టెస్లా మోడల్ 3 కొంటే యూ కెన్ డ్రైవ్ ఇట్ టు వర్క్ బ్లా బ్లా బ్లా, కమ్ బ్యాక్ హోమ్, అండ్ దెన్ వెన్ యూ గో టు బెడ్ ఇట్ కెన్ గో అండ్ డూ ద autonomous థింగ్. So while you sleep, it can earn money for you. Basically, that's the dream. That's the dream. Yeah, let's talk about the dream. I was very confused, excited, sad about the dream. So let's start with robotaxi, autonomous robotaxi. You already started, Gani. So జనాలకి ఒక సమ్మరీ చెప్తా ఏంటి అని, అండ్ ఆల్సో పిక్చర్ వేస్తా. ఎన్నడూ వేయలేదు ఒక పిక్చర్, ఆ పిక్చర్ వేస్తా. సో బేసిక్గా ఆ రోబో టాక్సీ చూడడానికి ఎలా ఉందంటే హైబ్రిడ్ ఆఫ్ మన సైబర్ ట్రక్ అండ్ పోర్షల్ 911. I think it's more of a hybrid of front Model 3 వెనకాలేమో సైబర్ ట్రక్. ఓ యా, మోడల్ 3 ఫ్రంట్ పోర్ష లాగే ఉంటుంది కదా. పోర్ష 911 కెమెరా లానే ఉంటుంది. ఓకే. సో ఓకే బాబాయ్, నాకు అది ఎప్పుడు ప్రొనౌన్సియేషన్ పోర్ష అంటారా, పోర్ష్ అంటారు? ఏదన్నా కరెక్ట్, ఒక్కొక్క దేశంలో ఒక్కొక్కలా అంటారు. అంతేనా? జస్ట్ ఓన్ ఇట్ అంతే. సో ఏం లేదు, ఆ 2-seater కదా రోబో టాక్సీ. రోబో టాక్సీ ఇస్ 2-seater. ఫర్ నౌ అట్లీస్ట్ ఇట్స్ 2-seater. స్టీరింగ్ ఉండవు, పెడల్ ఉండవు, ఏముండవు. లోపలికి వెళ్ళి కూర్చొని డెస్టినేషన్ నొక్కితే వెళ్ళిపోవడమే. బాబాయ్ ఎంత ఫ్యూచరిస్టిక్ అనుకున్నా సరే, రోడ్లు ఫ్యూచరిస్టిక్ కాదు, మనుషులు ఫ్యూచరిస్టిక్ కాదు. అరే వర్కౌట్ అవ్వదు నా స్టీరింగ్ లేకుండా. అరే అంటే ఇన్ హిస్ డిఫెన్స్ ఆల్రెడీ వేమో హ్యాస్ బీన్ సక్సెస్ఫుల్లీ డూయింగ్ దట్. ఓకే. సో ఇప్పటికిప్పుడు one thing. Waymo has been successfully doing that, but Waymo cars have a steering wheel. అవును, కానీ there's no one sitting there కదా. It's the same thing. That's right. My problem is, okay, you are talking in defense of Elon Babai for him. Kani my question is, see, Waymo taxis are running fine, everything. Kani na question entante, if things go south,
యూ నీడ్ ఎ స్టీరింగ్ వీల్ అట్లీస్ట్ టు బ్రింగ్ ద కార్ టు సర్టెన్ ప్లేస్. లైక్ రోడ్ లో నుంచి నలుగురు ఇటు తొయిరుగా అంటే ఇప్పుడు నడి రోడ్లో బాబాయ్ ఫర్ సమ్ రీజన్ నడి రోడ్లో ఆగిపోయింది బాబాయ్. ఏంట్రా ఏం మాట్లాడుతున్నావు, మా వాడు చాపర్ తెప్పించి దాన్ని అలా లేపుతాడు. Now let's come to the point of when you're sleeping making money. Okay, when you're sleeping making money అందరు కొనేసాను కానీ చాపర్లు తెప్పిలేడుగా, రైట్? సో బాబాయ్ చాలా పెద్ద కన్ఫ్యూజింగ్ ఇది బాబాయ్ అన్నాడంటే ఇలాన్ బాబాయ్ రోబో టాక్సీ, అటానమస్ రోబో టాక్సీ 30,000 కంటే తక్కువ లావగొట్టేలా చూస్తాను ఎంఎస్ఆర్పి అన్నాడు. ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు కొనగలుగుతారుగా? మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్. అరే 25,000 30,000 లోన్ ఎవడు ఇడరా? ప్రతి ఒక్కరు లోన్ ఇస్తాడు కదా. అందరూ కొనేసి ఐ మీన్ ప్రాబ్లీ ద హిల్ సెటప్ లిమిట్ ఆర్ వాట్ నాట్, దట్స్ ఆల్ దేర్. కానీ వర్కౌట్ అవ్వదనిపిస్తుంది బాబాయ్ ఆ మోడల్, వాట్ ఎవర్ మోడల్. చాలా కాంప్లెక్స్ మోడల్ బాబాయ్ అది. అది బేసిక్ గా ఫ్రీ మనీ. If it works as you said, it's basically free money. Like నేను నిన్న తనతో మాట్లాడుతుండే, ఒక నాలుగు కొనేసి పడేస్తే నువ్వు ఇంకా బ్యాంక్ అకౌంట్ లో డబ్బులు పడతా ఉండని చూసుకుంటా ఉండాలి. ప్రతి 10 నిమిషాలకి $5 అని ఇంకంతే 4 తిరుగుతా ఉంటాయి. అసలు నువ్వు వాటిని చూడను కూడా చూడవు, అసలు నువ్వు టెస్లా కూడా పోబలేదు, కొనేసి అట్లా నేను వదిలేసారా రోడ్ల మీద. మేబీ మన ఇక్కడ వెంకటేశ్వర స్వామి టెంపుల్ తీసుకెళ్ళి ఒకసారి పూజ చేయాల్సి వస్తుంది. ఇంకా దాని తర్వాత ఆడి నుంచి అదే దండలేసి వదిలేస్తే రోడ్ల మీద తిరుగుతా ఉంటాయి. కాదు బాబాయ్, సరే ఓకే దండలేం బొట్లు పెట్టి అట్లీస్ట్ బొట్లు పెట్టి అన్న సెన్సర్ లేని చోట్ల చూసి బొట్లు పెట్టి వదిలేస్తే ఇంకా అది పోతా ఉంటది. మనం వాష్ కావాలంటే ఇక్కడ నుంచి ఈ వాష్కి వెళ్ళి షెడ్యూల్ చేసుకోవాలని పెట్టచ్చు. ఛార్జింగ్ అయితే అసలు ఛార్జింగ్ ప్లగ్ కూడా చేయలేదు, అంత ఇండక్షన్ ఏదేమంటారు దాన్ని, వాట్ ఇస్ దట్ టెక్నాలజీ కాల్డ్? ఇండక్షన్ ఏనా? సో ఇలా ప్లేట్ ఉంటది, అది వెళ్ళి నిల్చుంటుంది. ఫన్నీ థింగ్ బాబాయ్, అసలు ఇలాన్ మస్క్ అసలు నేను అసలు ఇండక్షన్ కి అగెయిన్స్ట్ అని పెద్ద కబుర్లు చెప్పాడు. మరి ఏంటి యూటర్న్ తీసుకుని అప్పట్లో అడిగారు అసలు ఇండక్షన్ ఛార్జింగ్ ఎందుకు చేయలేదు, దాని మీద ఎందుకు ఆపేశారు. ఇండక్షన్ అది అసలు చాలా ఇన్ఎఫిషియంట్ అది, సో వీ డోంట్ వాంట్ టు డూ ఇట్ అని. ఇండక్షన్ అండ్ బ్యాటరీ స్వాపింగ్ కూడా దే సెడ్ ఇట్స్ వెరీ రిస్కీ, మూవింగ్ పార్ట్స్ ఉంటాయి ఒక వెహికల్లో. అందుకని వీ ఫౌండ్ వేస్ టు ఛార్జ్ యువర్ కార్స్ ఫాస్టర్. సో ఇన్ దే క్రెడిట్ దే డిడ్ దట్. సో నీ బ్యాటరీ గంటలు పట్టే ఒక కార్ ఛార్జింగ్ ఎంత బాబాయ్, నీ ఫోనే గంట పట్టేది కదా మినిమం. ఒక కార్ ఛార్జ్ చేయాలంటే ఇట్ టేక్స్ లాట్ ఆఫ్ టైం. సో దాన్ని ద ఫ్యాక్ట్ దట్ దే ఆర్ ఏబుల్ టు కంప్లీట్లీ ఛార్జ్ యువర్ కార్ ఆర్ అట్లీస్ట్ 80% in 20 minutes is a feat. కానీ ఇట్స్ ఇంట్రెస్టింగ్ దట్ నౌ దే గో బ్యాక్ టు ఇండక్షన్. సో అది బాబాయ్ బేసిక్గా ఆ మోడల్ ఏదైతే ఉందో ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్ విల్ వర్క్. ఎందుకంటే దెల్ బి ఎ కాన్ఫ్లిక్ట్ బాబాయ్. ఎందుకంటే ఆ రోబో టాక్సీస్ ఇట్ విల్ బి ఎ మిక్స్ ఆఫ్ టెస్లాస్ ఫ్లీట్ అండ్ ఇండివిజువల్లీ ఓన్డ్. అండ్ ఈ పెద్ద కంపెనీలు ఎంటర్ప్రైజ్ లాంటివి, హర్డ్స్ లాంటివి, ఊబర్ లిఫ్ట్, దే విల్ ఆల్సో బై రైట్ అటానమస్. సో యూఆర్ కంపీటింగ్ బిట్వీన్ Tesla as a company, a manufacturer, and owning that fleet, and individual owners and people that are already in this renting space. So managing that would be a task, Babai. I don't. Plus, as a scaling కూడా ఆలోచించు బాబాయ్, that's not the future for everyone. మహా అయితే ఒక లిమిటెడ్ పోర్షన్స్ ఆఫ్ దట్ లిమిటెడ్ టౌన్స్ లో అవుతుంది. ఇప్పుడు వేమో కూడా దేర్ ఇస్ అ రీజన్ వై ఇట్ ఓన్లీ వర్క్స్ ఇన్ శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో అండ్ ఫీనిక్స్. Because the roads, the infrastructure is in favor of those. Infrastructure, the way we work with the government to mark the roads correctly, and it has to train. Because బాబాయ్ నీకు లైసెన్స్ ఉంది బాబాయ్, నీకు ఎంత లైసెన్స్ ఉన్నా డ్రైవింగ్ ఇన్ టొరంటో ఇస్ కైండ్ ఆఫ్ అ బిట్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ డ్రైవింగ్ ఇన్ క్యూబెక్ కదా. చిన్న సటిల్ డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి, అండ్ దెన్ మార్కింగ్స్ డిఫరెన్స్ ఉంటాయి. అండ్ assume you want to run those type of cars in cities like Toronto where it snows significantly. అప్పుడు ఏం చేస్తావు, ఆ కార్ వచ్చి సెన్సర్లు చూసుకోలేదు కదా. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో అవన్నీ చాలా ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయి బాబాయ్. అండ్ అన్నిటికంటే మెయిన్ ఛాలెంజ్ ఏంటంటే ఇఫ్ ఇట్ గెట్స్ ఇన్ టు అన్ యాక్సిడెంట్, హూ ఇస్ లయబుల్, టెస్లా యాజ్ అ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ ఆర్ మీ యాజ్ అన్ ఓనర్? ఎగ్జాక్ట్లీ. ఎవరి తప్పు, నాదా తప్పు లేదా టెస్లాదా తప్పు?
సో అలాంటి కాన్ఫ్లిక్ట్ పాయింట్స్ చాలా ఉన్నాయి బాబాయ్. ఇంకోటి రే ఎప్పుడైనా ఇలాన్ బాబాయ్ కనిపిస్తే చెప్పవా, క్యూబెక్ లో మాత్రం ఆ ట్యాక్సీలు నడపద్దని చెప్పు, దొబ్బకెళ్ళిపోతారు నేరుగా. ఇదిగో స్పేర్ పార్ట్లు అమ్మేసి అట్నుంచి అంటే నేరుగా పంపించేస్తారు క్యూబెక్ లో. సో క్యూబెక్ ఆ యాంగిల్ కూడా ఒకటి ఉంది కదా, అది పార్కింగ్ లో ఉన్నప్పుడు జబ్ అని టైర్లు వీకేసి వెళ్ళిపోతే 2 నిమిషాలు కూడా కాదు, 2 సెకండ్లు అది మొత్తం డిస్మాండిల్ చేసి పాటలు అమ్మేస్తారు. అలా మెయిన్ స్క్రీన్ల కోసం కార్లు దొబ్బేస్తారు. సో అసలు అంటే యూ కెన్ సే ఇట్స్ అహెడ్ ఆఫ్ ద టైం ఏదైనా అనుకో, కానీ ఏదైనా గ్రాడ్యువల్ గా తీసుకురావాలి బాబాయ్. లైక్ వాట్ బెనిఫిట్స్ యువర్ కస్టమర్స్ టుడే, అంటే యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ గివింగ్ వాల్యూ టు యువర్ బెనిఫిట్ కస్టమర్స్ ఫ్రమ్ టుడే. అలా కాకుండా ఇప్పుడు ఫుల్ సెల్ఫ్ డ్రైవింగ్ కి నేను టెస్లా కొన్నప్పుడు ఎంత ఉండే, $10,000 ఉండే. ఏంటి ఎడిషన్ నేను తీసుకోవాలా, బికాస్ ఐ థాట్ ఇట్ ఎనీవే డజంట్ వర్క్. బట్ అస్యూమ్ ఐ వుడ్ హ్యావ్ ఇన్వెస్టెడ్. ఆ 10,000 కి నాకు వాల్యూ ఎప్పటికీ రాదు కదా బాబాయ్ ఆ కార్ లైఫ్ లో. ఎందుకంటే ఇప్పటికీ ఇంకా ఫుల్ సెల్ఫ్ డ్రైవింగ్ రాలేదు. అంటే లైక్ అది 3 years అయింది. సో ఆ 3 years లో ఐ కుడెంట్ రియలైజ్ మై $10,000 వర్త్ వాల్యూ. అండ్ బై ద టైమ్ ఐ రియలైజ్ దట్ వాల్యూ మై కార్ విల్ బి ఇన్ గరాజ్. దాని లైఫ్ టైం అయిపోయి. దట్స్ ట్రూ. అండ్ ఆల్సో ఈ రోబో టాక్సీలు కూడా I don't know what the break-even period is. It's premature to talk about all this. But నువ్వు ఆ బ్రేక్ ఈవెన్ వచ్చే లోపల లెట్స్ సే కార్ షెడ్కి వెళ్ళింది అనుకో, it will be like you pay money and you'll be working for Tesla indirectly. Or I mean Tesla as a manufacturer, I would say. బాబాయ్ నిన్ను అడగాలనుకునింది, ఈ వేమో అండ్ జాగ్వార్ కాంబినేషన్ ఎక్కడ కుదిరింది? జాగ్వార్ అగైన్ టాటా, రైట్? యా, కానీ ఐ డోంట్ థింక్ దట్స్ వేర్ ఇట్ కేమ్ ఫ్రమ్. సో వేమో ఫస్ట్ ట్రైన్ చేసింది చైస్లర్ పాసిఫిక్ అమ్మే బాబాయ్. మినీ వ్యాన్ ఉంటుంది చూడు. సో ఒక బంచ్ ఆఫ్ మినీ వ్యాన్స్ కొని దానికి సెట్ ఆఫ్ సెన్సర్స్ పెట్టి దే ట్రైన్డ్ ఇట్. సో దే డి నాట్ ట్రై టు రీఇన్వెంట్ ఎనీ వీల్ మన టెస్లా లాగా, బట్ దే జస్ట్ ట్రైన్డ్ ఇట్. అండ్ దెన్ స్లోగా దే స్టార్టెడ్ పుట్టింగ్ మోటార్స్ ఇన్ ద స్టీరింగ్ వీల్ సో దట్ ఇట్ కెన్ టర్న్. అలా. అండ్ దెన్ బేసిక్ వాళ్ళు Arizona was the only state back then that legally allowed autonomous vehicles apatlo. Okay. So they Arizona. chose Phoenix as the city to start with. And then ఆ సిటీ అన్ని రోడ్స్ అంటే అన్ని రోడ్స్ కూడా కాదు, ఐ థింక్ 450 square miles అంతే, అంటే లైక్ డౌన్ టౌన్ అండ్ సరౌండింగ్స్ బేసిక్. ఆ రోడ్ల మీద తిరిగి 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 ట్రైన్ చేసి అండ్ దెన్ దే స్టార్టెడ్ దేర్ ఫ్లీట్. తర్వాత ఏమైందంటే ఒక మినీ వ్యాన్స్ ఆర్ వెరీ బిగ్ కదా, యూజువలీ లాంగర్. బట్ వెన్ దే వాంటెడ్ టు ఎక్స్పాండ్ టు సిటీస్ లైక్ శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో వేర్ దే ఆర్ మోర్ కంజెస్టెడ్. ఇట్స్ అన్ ఓల్డర్ సిటీ కదా ఫీనిక్స్, అంటే కొంచెం వైడర్ ఉంటాయి. బట్ అప్పుడు దే హ్యాడ్ టు చూజ్ అ SUV. సో దే chose Jaguar అంతే, ఎందుకంటే ద సప్లై వాజ్ రెడీ ఫర్ దెమ్. Okay. So but still, I mean, if they still continue with Jaguar, that's a huge fleet, right? Nice huge fleet. Yeah, it's a plus for both. అంటే నేను ఇంటర్వ్యూ చూసా వేమో CEOది. ఆ కార్ స్పెసిఫిక్ ఎందుకు తీసుకున్నాడంటే ఆయన చెప్పడం, ఆయన ఎక్కడైతే సెన్సర్లు పెట్టాలనుకున్నారో వాళ్ళ ఇంజనీర్స్, ద డిజైన్ ఆఫ్ దట్ కార్ అలౌస్ దెమ్ ఈజీలీ అంట టు పుట్ దెమ్ దేర్. Interesting. Okay. Because it's bulky, a bit higher and all that. Yeah. Okay. Got it. Makes sense. Hey, లేదు బాబాయ్, స్టీరింగ్ ఏంది యాక్సిలరేటర్ బ్రేక్లు పెట్టుండాలి బాబాయ్, మరీ టూ మచ్ రా. See, again, this is not an entire fleet they already manufactured, Gani. It's just maybe 50 cars, 50-60 cars, Gani. If they probably by how Tesla investors reacted, they will learn a thing or two. ఎందుకంటే ఆ ఈవెంట్ అయినా నెక్స్ట్ రోజు ఈవెంట్ రాత్రిపూట జరిగింది కదా, పొద్దున అలారం బెల్ కొట్టిన వెంటనే తుప్పుకొని పడ్డాయి. 9 ఫస్ట్ 9% స్టార్ట్ అయ్యి దాన్ని కొద్దిగా పికప్ అయ్యి ఓవరాల్ ఆ డేలో 8% పడింది బాబాయ్. 9% పడింది. బాబాయ్ ఆస్తి ఒక పూటలో 15 బిలియన్ తగ్గింది. 15 బిలియన్. ఇప్పుడు ఎవర్రా వరల్డ్స్ రిచెస్ట్? మార్క్ జుకర్బర్గ్ మారుతూ ఉంటారు వాళ్ళు. అవునా? మరి ఎవరి దగ్గర రూపాయి క్యాష్ ఉండదు రా, అన్ని స్టాక్లు. కంపెనీ పోతే వాళ్ళ జీవితం లెసన్ అయిపోయినట్టే కదా. రైట్. నేను రీసెంట్ టైమ్స్లో బాగా రిగ్రెట్ అయ్యింది బాబాయ్.
నియోరా, నియో గురించి నీతో ఎంతసేపు మాట్లాడాను కదా అవును. బాబాయ్. ఐఎమ్ వెరీ ఇంటూ దట్ బ్యాటరీ ఎక్స్చేంజ్ మోడల్స్ అవును. అండ్ నియో యాజ్ పెట్టారన్నావు ఎ కదా! కంపెనీ. చెప్పేది నువ్వు పెట్టాను. ట్రంప్ నాకు ఎక్కడైతే ఏ పాయింట్, అరే మై మెజారిటీ ఆఫ్ ద పోర్ట్ఫోలియో అనను కానీ అట్లీస్ట్ అ బిగ్ చంక్ వాజ్ నియో బాబాయ్. హ్మ్. అండ్ ఐ వాజ్ సిట్టింగ్ ఇన్ అ వెరీ గుడ్ పొజిషన్. అంటే నేను లాస్లో కూడా అంతేం లేను నియోతో అప్పుడు. హ్మ్. నాకు ఎప్పుడైతే నియోస్ నెక్స్ట్ బిగ్ బెట్ ఇస్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ది యుఎస్ మార్కెట్. హ్మ్. ఎప్పుడైతే ఎలాన్ మస్క్ ట్రంప్కి సపోర్ట్ చేశాడు, డైరెక్ట్గా సపోర్ట్ చేసి వెన్ హీ కాంట్రిబ్యూటెడ్ సో మచ్ మనీ అండ్ ఆల్ దాట్, and when I believe that Trump has a higher chance To of win. winning, Hmm. I mean, this was before debate, before Kamala's that crazy speech and all that stuff, right? Whenever I saw what's going on, when I felt Trump would win, I thought it would favor more to Tesla and American car manufacturers rather than others outside. And also Trump was shouting loud about tariffs, taxes, Chinese Chinese manufacturers or tariffs. outside manufacturers who wants to enter into the country, right? అవునవును. అప్పుడు నాకు ఎందుకో గట్టి కొట్టింది బాబాయ్, చాలా గట్టి కొట్టింది. అరే ఎందుకు వచ్చింది. నియోస్ బిగ్గెస్ట్ బెట్, నెక్స్ట్ బిగ్గెస్ట్ బెట్ వాళ్ళ శాన్ నార్త్ ఫ్రాన్సిస్కో అమెరికా. ఆఫీస్ అండ్ ఉంది ఆల్రెడీ. యూరోప్ లో దే హ్యావ్ లిటిల్ ఇది Presence. కానీ ప్రెజెన్స్ కానీ, యుఎస్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ బిగ్ బెట్ బాబాయ్. అండ్ నియో ఆల్సో ఆల్మోస్ట్ టెస్లా లాగే ఉంటాయి బాబాయ్ కార్స్ కూడా. అంటే ఆల్మోస్ట్ టెస్లా లాగే లుక్స్ వైజ్ అనను, దర్ హోల్ ఏమంటారు ద హోల్ బ్రాండింగ్ Yeah, అండ్ వాట్ package basically it's very Tesla-ish. Tesla-ish, right? So I mean at one point it was called Tesla of China or whatnot, right? బాబాయ్ నేను తీసేసిన నెలకి 2 folds అయింది బాబాయ్. అదే ఎందుకురా? 2 folds అయింది బికాస్ ఆఫ్ ఐ మీన్ ఇఫ్ యూ నోటీస్, ఎప్పుడైనా ఈవీ యాజ్ ఎ ఇండస్ట్రీ టెస్లా పెరిగితే అవి కూడా పెరుగుతాయి. టెస్లా మీద బేస్ అయి ఉంటుంది కొన్ని, కానీ టెస్లా పడిన ప్రతిసారి అవి పడవు. ఇంట్రెస్టింగ్. అది నేను గమనించాను బాబాయ్, అట్లీస్ట్ నియో కేసులో. సో టెస్లా కొద్దిగా చాలా పాజిటివ్ లేసింది చాలా రోజులు. అప్పుడు నియో కూడా లేసింది. అండ్ ఆల్సో నియో ఇస్ సిట్టింగ్ ఆన్ అ గుడ్ క్యాష్ బాబాయ్. ఇట్స్ సిట్టింగ్ ఆన్ ఆల్మోస్ట్ $1 billion, I mean close to $1 billion of cash. Good cash. Again, I don't know if it's Chinese government or whatnot, but it's sitting on cash. So Neo is also in a good position, and also their report, I mean the number of cars they sold was exceeding their expectations. I mean వాళ్ళు ఏదైతే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారో దానికంటే చాలా ఎక్కువ కార్లు అమ్మారు అండ్ ఆల్ దట్. సో ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ టెస్లా అండ్ ఈవీ మార్కెట్ గోయింగ్ అప్, చాలా వాటి వల్ల 2 folds అయింది బాబాయ్. నిజం చెప్తున్నా, నేను కానీ అలాగే ఉంచునంటే అంతే. I regret. But I invested that elsewhere and made money gani, but I didn't make that much. So yeah, interesting. Yeah. I think Tesla పడిపోయినప్పుడు what investors think is the alternatives of Tesla కే కదా వెళ్ళేది కస్టమర్స్ అందరూ అని. I think they just keep them. BYD కూడా అలాగే సర్వైవ్ అయింది కదా. నేను మొన్న లండన్ వెళ్ళినప్పుడు యూకేలో ఎన్ని బస్సులో రా అవునా? BYD Oh, ఎలక్ట్రిక్ బస్సులో. interesting. Kani, see, before we jump into Robo Van and Optimus, probably I don't think we'll have so much as Robo Taxi because they're still new. I mean, we'll talk. Before jumping into that, I feel like Tesla should respect individuals who like driving as well. Tesla as a brand should respect that. Anni autonomous కాదు కదా బాబాయ్. So like some people like to drive, go to places, and electric cars. So ఇప్పుడు ఫర్ go to places అన్న వెంటనే ఇక్కడ నుంచి నేను మాంట్రియల్ డెస్టినేషన్ పెట్టుకొని హైవేలో కొట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు బాబాయ్ 5.5-6.5 గంటలు. బట్ లెట్స్ సే ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు మేక్ ఎ కపుల్ ఆఫ్ స్టాప్స్ థౌజండ్ ఐలాండ్స్ దగ్గర అలా కంట్రీ రోడ్స్ తీసుకొని, ఎలక్ట్రిక్ కార్ ఇస్ నాట్ ద థింగ్, రైట్? సో అది ఏంటి, దట్స్ గెటింగ్ అవుట్ ఆఫ్ యువర్ రొటీన్ అండ్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ ప్లేసెస్, స్మాల్ cafes, స్మాల్ టౌన్స్, టాకింగ్ టు పీపుల్, నోయింగ్ థింగ్స్, రైట్? ఈవీ యాజ్ అ కాన్సెప్ట్ వర్కౌట్ అవ్వదు అక్కడ. సో డ్రైవింగ్ అండ్ ద ఎక్స్పీరియన్స్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్, టెస్లా షుడ్ రెస్పెక్ట్ దట్. మోర్ అండ్ మోర్ autonomous సిటీస్ పనికి వస్తుంది, కానీ వెన్ యూఆర్ కేటరింగ్ టు లార్జర్ ఆడియన్స్, ట్రక్ దోలాలని ఉంటుంది అండ్ ఆల్ దట్. ఐ మీన్ జనాలు చెప్పచ్చు సైబర్ ట్రక్ ఉంది కదా అండ్ ఆల్ దట్, కానీ once you start towing, cyber truck range కూడా significantly తగ్గిపోతుంది. And if you robo taxi బాబాయ్, it can't cater to majority of Canada బాబాయ్. అంటే it won't be efficient fleet for majority of Canada because of చాలా వర్క్ చేయాలి బాబాయ్. they have to figure out a lot of things. కెనడాకి ఎందుకు పనికిరాదు అంటున్నానంటే మనకి మెజారిటీ 5 months is cold, right? And electric cars, so కెనడానే కాదు బాబాయ్, ఈవెన్ ప్లేసెస్ లైక్ సియాటిల్ అనుకో, వేర్ మెజారిటీ టైమ్స్ ఇట్ రైన్స్, ఆడ కూడా లైన్లు కనిపించవు సరిగ్గా.
Yeah, that's true. రైట్? You're వర్షం 100% right. పడినప్పుడు Yeah, దేర్ లాట్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ ఆన్ ద రోడ్ కదా! yeah. సో నీకు అక్కడ కూడా లైన్‌లు కనిపించవు. సో దే హ్యావ్ టు, అంటే ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చరల్లీ దే హ్యావ్ టు మేక్ సమ్ చేంజెస్ వేర్ లైక్ ఈ తెల్లగీతల్లో మ్యాగ్నెటిక్ స్ట్రిప్స్ పెట్టడం గానీ, వేర్ Yeah. కార్ కెన్ రియలైజ్ వేర్ ద లైన్స్ ఆర్. లైక్ Instead దే of హ్యావ్ టు ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చరల్లీ మేక్ సమ్ చేంజెస్. instead of లేదంటే అవ్వదు. vision, electronic signals or whatnot, right? ఏదో ఒకటి సంథింగ్, Whatever, yeah. ఎస్పెషల్లీ హార్షర్ వెదర్ ఉన్న ఏరియాస్‌లో ఇఫ్ దే వాంట్ టు స్కేల్, that's the big thing. And if they want to scale to other country like England, it's a completely different ballgame. Yeah. Driving orientation is different, right? And roads are different. అన్ని రౌండ్ అబౌట్స్ ఉంటాయి. నా బొంగు యుఎస్ లో నో వన్ డ్రైవ్స్ ఇన్ రౌండ్ అబౌట్స్. మన కెనడాలో కూడా ఓన్లీ వాటర్లూలో చూసాను నేను రీజియన్ లో రౌండ్ అబౌట్స్, ఇంకెక్కడ చూడలేదు. అరే నాకు తెలిసి అదే నిజమేరా, వాటర్లు కిచ్నేర్ వాటర్లు కేంబ్రిడ్జ్ లో ఉన్న రౌండ్ అబౌట్స్ కంపేర్ చేసుకుంటే కెనడాలో ఎక్కడ ఉండవేమో అలా కాకుండా యూకేలో అయితే నీ అమ్మ ప్రతి అడుక్కో రౌండ్ అబౌట్. ఇంట్రెస్టింగ్. యా బాబాయ్, లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు రోబో వ్యాన్. లుక్స్ ఫ్యూచరిస్టిక్. దీని బొమ్మ కూడా ఏరా పాపం మన ఆడియన్స్ వేస్తారు రోబో వ్యాన్ వేస్తారు. సో బేసిక్ గా కల్కి సినిమాలో, కల్కి వద్దులే, కల్కి ఇస్ అ లిటిల్ రస్టిక్ అండ్ ఏమంటారు, బట్ కొంచెం డిస్టోపియన్ స్టైల్, బట్ దిస్ రోబో వ్యాన్ ఇట్ కుడ్ సీట్ సైబర్ పంక్ స్టైల్, కొంచెం సైబర్ పంక్. ఎలా అన్నాడు బాబాయ్, అన్నాడు ఇట్ కుడ్ సీట్ టీమ్, స్పోర్ట్స్ టీమ్ అన్నాడు. 20 మంది పడతారంట. 20 మంది అంట. అరే ఈ కోచ్లు సపోర్టింగ్ స్టాఫ్ అంతా మేము ఇంక దాంట్లో వస్తారేమో, డిఫరెంట్ స్టోరీ ప్రాబ్లీ. రే బాబాయ్, ఎలక్ట్రిక్ ఒక పక్క ఏఐ, ఇంకో పక్క ఎలక్ట్రిక్ కార్లు, గ్రిడ్లు చచ్చిపోతాయి బాబాయ్. న్యూక్లియర్ కాదు, దాన్ని మామ్స్ డాడ్ అమ్మ మొగుడిని కనిపెట్టాలి, ఇంకోటి ఏదైనా కనిపెట్టాలి. రే ఎంత ఎలక్ట్రిసిటీ రా. And just solar can't solve this problem, Babai. Solar is the most efficient way of producing electricity. You have to invest in them, Babai. ప్రస్తుతం ఒక స్క్వేర్ మీటర్ సోలార్ ప్యానల్ ఒక గంటకి ఎంత ప్రొడ్యూస్ చేస్తుందో, యూ హ్యావ్ టు ఫిగర్ అవుట్ అ వే టు కీప్ ఆన్ ఇంక్రీజింగ్ దట్, సో దట్ ఇట్ అల్టిమేట్లీ బికమ్స్ వయబుల్. లేదంటే లేదు బాబాయ్. సోలార్ కూడా ఏమో బాబాయ్, మేబీ ఇఫ్ మేబీ ఆఫ్రికా లాంటి కంట్రీస్ లో మేబీ అని పనిచేస్తుందేమో. మరి మనకేముందరా, డిసెంబర్ నుంచి మళ్ళీ నెత్తిమేస స్నోనే కదరా. Snow, I mean there are so many sunny days, but the thing is daylight తక్కువ, చాలా తక్కువ, and solar is more ఏమంటారు, maintenance heavy, less productivity. ఫర్ ఐడియల్ 3-bedroom house, ఒక సబర్బ్ లో, టొరంటో సబర్బ్ లో 3-bedroom house కి ఇఫ్ యూ ఇన్స్టాల్ సోలార్ ప్యానల్స్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ ఆఫ్ యువర్ రూఫ్స్, అంటే యూజువల్లీ ఈ షేప్ ఉంటాయి కదా, బోత్ సైడ్స్ ఇఫ్ యూ క్యాన్, ఐ థింక్ యూ కెన్ రన్ కాస్ట్ న్యూట్రల్ అవే. House, see, when you're talking about house, all the stuff starting from TV, fridge, all that are energy ఎప్పుడు ఒక డెకేడ్ నుంచి ఎనర్జీ సేవింగ్ థీమ్ లోనే ఉంటాయి కదరా. ఎనర్జీ సేవ్, సో దే డోంట్ నీడ్ మచ్ వోల్టేజ్. and we don't, if you buy an electric car, I think it can also be manageable, same grid. Yeah, that's true. కానీ నేను అనేది short distances electric car you can manage it, but I don't know, overall in a macro sense we are putting lot pressure on the grids. Definitely. ఎందుకంటే హౌస్ కి ఓకేరా, మరి కాండోలు ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు పెట్టుకోలేరు కదా సోలార్ ప్యానల్. and if you see ఇళ్లలో ఉండే వాళ్ళ కంటే ఈ కాండోస్ ఉండే వాళ్ళే they're more, I mean, see, electric cars as a concept caters to more of younger generation. They live in condos / rental places, so no, definitely. So అందుకే public transport అందుకే better. So your Robo van, do you think is a solution for take Team India cricket team? Team India cricket team అని కాదు, అంటే solution to again reduce the climate impact. I mean make more on climate impact reduce చేయాలంటే the city can just decide to run electric buses and they can start doing it today. Right? See, పోనీ కార్ అన్నా కూడా నాకు ఒక అర్థం రా, వేర్ సరే నేను రోజు ఆఫీస్కి వెళ్తాను, అస్యూమింగ్ ఐ బై రోబో టాక్సీ, యూ కెన్ జస్ట్ క్లిక్ గో టు వర్క్, మేబీ ఐ కెన్ ఓపెన్ మై ల్యాప్టాప్ అండ్ స్టార్ట్ వర్కింగ్.
Yeah. బట్ వ్యాన్లో ఇప్పుడు ఫుట్బాల్ టీం వేసుకెళ్ళాం అనుకో బాబాయ్ వ్యాన్లో, ఆ వ్యాన్ ఏమి కోచ్ డ్రైవ్ చేయడు కదా, ఎలాగో డ్రైవర్ ఉంటాడు కదా. Yeah. సో ఎలాగో కోచ్ మాట్లాడుతూనే ఉంటాడు, అందరూ ఎవరికాలు మాట్లాడుకుంటానే ఉంటారు. నేను గమనించలేదు, అటానమస్ కాదు అది. ఏది రోబో వ్యానా? అది అటానమస్. ఓకే, బట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ యాజ్ అన్ ఇండివిజువల్ లైక్ ఇట్ డజంట్ మేక్ ఎనీ సెన్స్ ఫర్ మీ. బాబాయ్ స్టీరింగ్ లేదా రోబో వ్యాన్ కూడా స్టీరింగ్ లేదా? లేదా షోరా? మళ్ళీ లోపల కూర్చొని తోలేడో నాకు తెలియదు, బట్ ఆ బొమ్మలు అయితే లేదు. ఇంట్రెస్టింగ్ బాబాయ్. అరే ఏమైనా యాక్సిడెంట్ అయితే గోవింద్రా. ఒకసారి ఫ్యాక్ట్ చెక్ చేసుకుందాము. బాబాయ్ లేదంట బాబాయ్, లైట్ తీసుకో. ద రోబో వ్యాన్ డజంట్ హ్యావ్ స్టీరింగ్ వీల్ ఆర్ పెడల్స్. అబ్బా అరే గట్టి కొట్టారా. జై బోలో ఎఫ్ఎస్డి, జై బోలో అటానమస్. ఫుల్ సెల్ఫ్ డ్రైవింగ్ వెహికల్స్ మసోది బాబాయ్. ఐ మీన్ ఫర్ నౌ బాబాయ్, ఇది వరకు ఇలా చెప్పినవన్నీ జనాలు ఏ పిచ్చితనం ఇది అది అనుకున్నారు, బట్ ఈవెన్చువల్లీ టైమ్ ప్రూవ్డ్ దట్ it made a difference, and yeah, he what he said is right. From rocketry, whatever he's doing with SpaceX to Tesla to whatnot, right? ఇది కూడా అవ్వచ్చేమో. Yeah, but it's very far in the future. Yeah, అది నేను అనేది. Exactly. సో ఇప్పుడు ఇలాంటి తాత వచ్చి లైక్ ఎలక్ట్రిక్ కార్స్ కెన్ రిప్లేస్ గ్యాస్ కార్స్ అన్నప్పుడు, there were criticisms. The criticisms were not for the fact that electric vehicles could replace gas vehicles. The criticism majorly was for the timelines he was saying. So exactly. 2025 కల్లా మొత్తం మారిపోద్ది అన్నాడు. Like people say no, that's not what. ఎందుకంటే టెస్లా రాకముందే there were electric cars. People knew that if they invested in those, they can definitely are viable. కానీ బేసిక్గా ఈ గ్యాస్ కంపెనీలన్నీ గవర్నమెంట్ లాబీ చేసి they just did not let these things go. Things happen. You're right. Yeah, timelines are the ones people go bonkers. ఇప్పుడు లైక్ ఇప్పుడు కూడా అదే రా, లైక్ జర్నలిస్టులు వీళ్ళందరూ లైక్ ఇప్పుడు ఈ వేమో వీళ్ళందరూ పెచ్చ వాళ్ళకి అలా స్లో అలా చేయడానికి, లైక్ గూగుల్ కూడా పైసలు ఉన్నాయి కదా ఆ లెక్కన. ఇఫ్ దే వాంటెడ్ టు దే కుడ్ ఆల్సో డన్. కాకపోతే అంటే there might be an year, I don't know, 30-35, if the planet is still alive, where what all Elon Musk spoke today is true. I mean, 20 see again timelines, when you're talking about timelines, right? Probably by next 5 years kaite I don't think this robo taxi thing is viable. I know 2026 నుంచి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ స్టార్ట్ చేస్తా అన్నాడు. అప్పటికి సిటీస్ ఎక్కడ రెడీ ఉంటాయి బాబాయ్? Yeah, it's hard. It's all good. Let's move on to the next thing, Optimus. మనం ఎంత మాట్లాడుకుంటూనే ఉంటాం దీని గురించి. Optimus Prime. Optimus, దాని పేరు Optimus Prime కాదు, Optimus ఏగా. Okay, so Optimus is a humanoid robot. I think ఈ మూడిట్లో Optimus humanoid robot I feel made more sense to me. అంటే నాకు అనిపించింది, made me feel okay, it can do good. For example, industries lo heavy lifting jobs, and if it's really capable of, and also emantaru war times lo and all that. I mean, war times late all war times garle gani if things go south, fire accidents appudu save cheyadam, help cheyadam and all that, where humans, where there is a risk for humans to be involved in. కానీ దీనికి ఇంకో లాజిక్ కూడా ఉంది తెలుసా? For the things that we want robots to do, they don't have to necessarily be a humanoid in shape. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్యాక్టరీలో ఉన్నావు కదా బాబాయ్, ఫ్యాక్టరీలో ఇలా హెవీ థింగ్స్ ఎత్తడానికి ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ టు బి అ హ్యూమనాయిడ్. లైక్ at this point ఇప్పటికి కూడా లైక్ who rotates the Tesla's car manufacturing? It's a robot, right? It's a robotic arm. So the humanoid కి ఓన్లీ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇప్పుడున్న కరెంట్ రోబోటిక్ అప్లికేషన్స్ అన్ని దే ఆర్ గుడ్ అట్ ఓన్లీ వన్ థింగ్, రైట్? ఒక రోబోట్ ఈస్ గుడ్ అట్ లిఫ్టింగ్ వెయిట్స్, ఒక రోబోట్ ఈస్ గుడ్ అట్ స్కానింగ్ యూ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్స్ గుడ్ అట్ ఓన్లీ వన్ థింగ్. హ్యూమనాయిడ్ ఏంటంటే వాట్ దే ట్రైయింగ్ టు డూ ఇస్ అ రోబోట్ దట్స్ గుడ్ అట్ మల్టిపుల్ థింగ్స్. Okay. So makes sense. క్రిటిసిజం ఎక్కడ వస్తుందంటే he said it will cost around 20,000-30,000, right? And ఆయన of course they couldn't demo it, but they showed a CGI video of humanoid robot serving cleaning coffee. your kitchen table,
సర్వింగ్ serving యువర్ కిడ్ coffee. సమ్ జ్యూస్. Yeah, and also అవన్నీ carrying చూపించారు. your groceries from the car to the house and all that stuff. యా అవన్నీ చూపించారు. బట్ ఇన్ ఆర్డర్ ఫర్ వన్ రోబోట్ టు బికమ్ దాట్ కాంప్లెక్స్, Hmm. అది అంత ఈజీ టాస్క్ కాదు బాబాయ్. ద ప్రాసెసింగ్ పవర్ దట్ ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ టు ఫిగర్ అవుట్ ఎవ్రీథింగ్ దట్స్ హ్యాపెనింగ్ అరౌండ్. అండ్ అక్కడ ఇంకా కాంప్లికేషన్స్ ఎందుకు పెరుగుతాయి అంటే అందరు ఇల్లు లేఅవుట్స్ ఏమి ఉండవు, రైట్? Hmm. అండ్ దెన్ the fact that it's humanoid, it has to figure out how it interacts with other things around. ఇప్పుడు Yeah. కుక్క వచ్చి దూకింది అనుకోరా దాని మీద, అది కింద పడింది అనుకో, ఎవరు లేపుతాడు వచ్చి? Hey, లేపడం అంటే అదే లేస్తుంది కదా. హ్యూమనాయిడ్, ఇట్ హ్యాస్ ఆర్మ్స్, ఇట్ హ్యాస్ లెగ్స్, అవును, ఇట్ హ్యాస్ but yeah, అవన్నీ I'm saying are very complex in nature to కాంప్లెక్స్. build. See, it's again matter of time, learnings Yeah. and all that. కానీ ఒకటి బాబాయ్, కొనేది 20,000 30,000 కొనేస్తారు, ఎవడైనా కొనేస్తాడు. How complex that robot is built, I'm guessing, since it's an unknown area for many, there are highly likely chances of screwing it up, which would impact maintenance. Maintenance would be, బాబాయ్ నిజం చెప్తున్నా, దాన్ని మెయింటైన్ చేయడానికి, అండ్ లెట్స్ సే ఇట్స్ రైనింగ్ అవుట్ సైడ్ బాబాయ్, సిన్స్ ఇట్స్ వెరీ క్రిటికల్ అండ్ వాట్ నాట్, ఒకవేళ లీక్ అయింది అనుకో, లోపలికి వైర్లు పోయాయి అనుకో, రస్ట్ పట్టింది అనుకో, దర్ సో మచ్ బాబాయ్, సో మచ్ ఎఫెక్ట్ దట్ కెన్ హ్యాపెన్. ప్లస్ దాని బ్యాటరీని రిప్లేస్ చేయాలి కదా ఆఫ్టర్ ఫ్యూ సైకిల్స్. బాబాయ్ నా లైఫ్ టైంలో అయితే బాబాయ్, నేను ఫోర్డ్ F-150, ర్యాంచ్, మంచి ఉద్యోగం, కిడ్స్, కొద్దిగా ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్, అది చూడాలనుకుంటున్నా బాబాయ్. దాని ర్యాంచ్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందిరా? మిగతా నాకు ఓకే తెలుసు, ర్యాంచ్ నాకు తెలియదు. ర్యాంచ్ అంటే ఐ మీన్ కంట్రీ లివింగ్, కొద్దిగా హసల్ బసల్ దూరంగా, అది నాకు కావాలి. కానీ బేసిక్ గా టెక్సస్ లాగా ఎద్దుల మీద కూర్చునియో, మరి ఎద్దులు కాదులేరా, కొద్దిగా అంటే కామ్, ఇప్పుడు ఎలా అయితే ఉన్నానో అలా కొద్దిగా, అండ్ ఇంకొద్దిగా నేచర్ కి క్లోజ్ గా అలా ఉండాలని ఉంది. కానీ అన్ఫార్చునేట్ గా నా లైఫ్ టైంలో అలా కంటిన్యూస్ గా ఉండలేం బాబా, ఈ ర్యాపిడ్ గ్రోత్ చూస్తుంటే. ఇంట్రెస్టింగ్. I can't avoid. See, I think they can, నేను అనుకోవడం వాళ్ళు they'll start launching with few applications where it can just clean your tables or it can just swipe your, కానీ వాళ్ళు చెప్పే అప్లికేషన్స్ కానీ there are already things existing రా. Exactly. If I want to sweep my floors, I do have robo vacuums that do sweep my floor today. Like, so అంటే నేను అంటుంది, so they have to teach all these skills, right? అండ్ నేను $20,000 పెట్టి ఎప్పుడు కొంటాను? ఇఫ్ ఐ థింక్ ఇట్ సాల్వ్స్ ఎనీ పర్పస్. అండ్ ఆల్సో రిటర్న్ బాబాయ్, ఒక మంచి కోడ్ చూసాను బాబాయ్, చాలా మంచి కోడ్ చూసాను. అరే సారీ రా, ఉండు కట్ చేస్తాను. ఆ మంచి కోట్ రాసుకున్నారా నా కోట్స్లో? నువ్వు వాల్యూ అన్నావు కదా, ఆ వాల్యూకి రిలేటెడ్ ఈ కోట్. ఒక్క నిమిషం. when there is no value, that's when you're worried about the price. I mean, you think about the price only when there is no value. అంటే రైట్, ఇప్పుడు నువ్వు హ్యూమనాయిడ్ రోబోట్ ఇవన్నీ అన్నావు కదా, సో అది నీకు అంత క్వాంటిఫైబుల్ వాల్యూ ఇవ్వకపోతే యూ వాంట్, ప్రైస్ విల్ బికమ్ ఎన్ ఇష్యూ ఫర్ యూ. 30,000 కాదు 30,000 అనిపిస్తుంది, రైట్? వెరీ ట్రూ. మొత్తం మీద నేనైతే కొంచెం బాగా అండర్వెల్మ్ అయ్యా బాబా ఈవెంట్ తర్వాత. అండర్వెల్మ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్, సి అది ఎలాగో ఎవ్రీ వన్ ఆన్ ద ప్లానెట్ న్యూ, వాళ్ళు అనౌన్స్ చేసింది ఇట్స్ నాట్ ఫర్ టుమారో, ఇట్స్ ఫర్ ఫ్యూ ఇయర్స్ ఆఫ్టర్. కానీ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ ఫ్యూ ఇయర్స్ ఆఫ్టర్ ది కన్సిడర్ చేసుకున్నా కూడా ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ అండర్వెల్మింగ్. ఓకే, ఏమోలే చూద్దాం. ఇట్స్ టూ సూన్ టు, I mean, we discuss stuff కానీ it's too soon to predict if it's a downfall or an uphill. ఏమోలే, ప్రస్తుతం బాబాయ్ క్యాంపెయినింగ్ లో బిజీ ఉన్నాడు కదా, చిల్ అవుతున్నాడు. All right, సరే బాబాయ్, that's everything about V-Robot. V-Robot. Yeah, all right. మీరు కూడా అదే చూసే వాళ్ళకి వినే వాళ్ళకి there are a lot of videos, lot of content about whatever happened with Tesla and the event and all the stuff. So
మీరు ఆల్రెడీ కన్జ్యూమ్ చేసే ఉంటారు ఐ థింక్ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్, అండ్ విల్ ట్రై అవర్ బెస్ట్ నాట్ టు పుట్ అవుట్ దిస్ కాన్వర్సేషన్ అవుట్ దేర్ లేట్. విల్ పుట్ ఇట్ అవుట్ యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్. అంతేనా బాబాయ్? అదే బాబాయ్. ఓకే, ఆల్ రైట్ గైస్, థ్యాంక్స్ ఫర్ లిసనింగ్ టు దిస్ కాన్వర్సేషన్. See you on the next conversation. Until then, take care, stay safe. Bye. Bye.